Okay, ladies and gentlemen, here's another example or application on Biot-Savart law. Okay, we have a circular wire of radius r carrying current I. I'm looking at the B created by this circular wire at the center of this wire. Okay. The way of solving here using Biot-Savart law, which says decompose it into DL, take one wherever, and find all about the UR will R and apply Biot-Savart law. فإذا what we have, يعني, without any thinking about what's happening, we're going directly to say a DL carrying current, carrying current I, okay, creates تأخر okay, creates at O a dB vector given by Biot-Savart law as dB vector equal mu naught I على 4 pi dl vector cross ur على r square. اوكي، هذا اللو مثل ما هو. بدي اشوف كل شيء، كل ترم هون على الفيجر لحتى اعرف احسب منها what I'm looking for. Okay, so what does it say? Take a dl and draw as a vector dl. Here we have، يلا حاخذ dl. Let's say حاخذ هذا dl. Okay, هذا dl. Fine, it's of length dl. لا sorry, length dl بس as a vector هي هذا vector، هذا الفيكتور dl. Here it is tangent. This is tangent. هذا tangent. هذا tangent. طيب tangent upward ولا downward؟ لا أكيد upward لأن with the direction of I. فإذا هيدا هو هيدا dl vector. okay. طيب بدي كمان distance between dl and O. Here it is. This is the distance. okay. هاي للنص أكيد للنص. اوكي، هيدي الديستنس يلي هي مسميينها r اللي هي هون what capital R. اوكي، along it there is the unit vector which is what you are. هيدي ال UR along R اللي هي واصله لشو للسنتر. اوكي، هيدي اليونت فيكتور UR. طيب اكيد حكما بدي اخذ الانجل بين دي ال و ار اللي هي بنسميها الفا بيتا ثيتا whichever. اوكي، بس اكيد هون whenever I'm going to select my DL حيكون الدي ال tangent يعني من هون tangent من هون tangent whichever. والdistance between the point at the circumference okay and the R هذه distance radial والangle between the radial والtangent. So what is the angle in all regions? It's always what? 90 degrees. So here this is a 90 degrees. Okay, 90 degrees. So what we have, this dB has magnitude and has direction. طيب هلا بنحكي عن الدايركشن عن الماجنتيود بس قبل direction dB. How do we tell about dB? dB vector perpendicular to the plane containing dl و ur. هي dl وهي اليو ار. البلين containing them شو هو؟ هي افضلنا شيء نحن بنختار مثلا cases لحتى يبين لي انه where's the plane وشو النورمال لإله. so dl ur اوكي، البلين هو البيج فاذا ده نورمال يا اما perpendicular towards او perpendicular out. اوكي، طب هيدا الاكسس شو هو؟ هيدا الاكسس هو الاكس اكسس لان على اعتبار البيج هي اكس واي بلين. اوكي، فاذا either in the minus k او plus k. طب خلينا نقول how do you tell about the exact sense؟ بتقولوا by right hand rule. اوكي، so هاي دي ال هاي دي يو ار هذا البلين containing them. how is it dB؟ هذا الاصبع النصاني. اوكي، بس انا اوكي ماني مستحكمه بس انا بتخيل وما انا عندي perpendicular to the plane containing them فاذا how is it out of the page؟ out of the page يعني in which direction؟ أنا عندي بكل الأحوال كلنا بنعرف هاي X وهاي Y وهيدي شو Z or actually it is what؟ it's dot. okay، بس نسمى 3 dimensionally this way X Y Z.
فاذا واضح هيك هذا دي ال يو ار البلين containing them البيج. هاو از هيدا الثumb هيدا يس الميدل فينجر اتس اوت اوف ذا بيج. فاذا الدي بي از ان ذا بلس كي دايركشن بلس زد دايركشن. طيب هيدي اللي انا اخترت الدي ال هون. طيب لو اخترت الدي ال بمطرح تاني ليتس سي اخترته هون اوكي هون بدك تتخيلوها دي ال هيك my you are مش هيك لا my you are it's something like this. ما حتقدروا. طيب here it is ما لا قادرة أعوج إصبعي أوكي ولا شيء. هاي دي ال ويو ار imagine أوكي دي ال اليو ار عكس هيدا أوكي. لو كان دي ال ويو ار هيك أوكي هيك parallel يعني مال plane it's this way how is it دي بي into the board. بس لا my you are هو into towards the center. فكيف حيطلع دي بي عكس هيدا يعني out of the page اوكي. بمطارح الرايت هاند رول بتكون سهله وبمطارح سكرو رول سهله. هيدي ال يو ار هيدي دي بي سهله كثير تو determine it by right hand rule. لو كانت الدي ال هون هيدي ال خليني اعملها بسكرو رول اسهل لي صارت. اذا اخترتوا ما بدي اعجق لكم الصوره let's say هيدا دي ال وهيدا شو من الدي ال للسنتر اوكي هيدا يو ار. سو اذا عملت باي سكرو رول هدول الفور فينجرز rotate them towards you are what will be this is the direction of db okay. So in other words wherever so wherever oh sorry direction of db vector at O for this DL is what into it's sorry it's out of the page. And also wherever DL selected okay on has circular wire okay db vector at O is what out of the page implies the total b is what out of the page at O okay. بقي عندي and its magnitude okay is b coming from integral للmagnitude للdb. It's coming from الانتجرال الماجنتيود للدي بي اللي هي ميو نود اي على 4 باي ماجنتيود للدي ال ماجنتيود لليو ار ساين 90 degrees لانهم perpendicular to each other الدي ال واليو ار على ار سكوير. الار سكوير هي كابيتال ار سكوير اوكي. اليو ار از 1 ساين 90 از 1 يعني اتس وفيني طلع ميو نود اي على 4 باي اوكي انتجرال لا شو بس دي ال. انتجرال لدي ال هي ال اللي هي it will be what total length of what of this circular wire. شو total length هي من 0 لا total length in اوكي meters يعني it's what لا من 0 ل 2 باي r or what do we write it how do we write it mu naught I على 4 باي. اكيد هاني don't forget في عندي الار سكوير بدي احطها كمان outside الانتجرال اوكي outside الانتجرال على ار سكوير. انتجرال بدل الدي ال فيني اكتبها شو ار دي وات ار دي ثيتا يلي الانجل subtending هيدي الدي ال اوكي. سو ار دي ثيتا from where to where من 0 ل 2 باي من 0 ل 2 باي بيطلع لي نفس الجواب اوكي. سو الار مع السكوير it cancels so this is equal to mu naught I على 4 باي ار لان شلت الار مع ار زائد 2 باي هون. سو 2 باي مع ال 4 باي شو صار هون بقي عندي 2 therefore صبايا وشباب therefore total b vector it's in the plus k direction. What's left هون mu naught I على
على بدل هون 2R على 2R. اوكي